Je voulais savoir quelle était ta scène préférée dans les frères Scott. Which was your favorite scene in One Tree Hill? You know, I can never, there's no way we can ever pick a favorite. So I usually just say like the first one that comes to mind when I'm in those moments, because I think I have strong like memories attached to so many episodes and seasons. And the first one right now that came to mind was when Clay proposed. Because, I mean, we all want like this beautiful, you know, fairy tale moment in our lives of love and somebody professing their love and choosing us. But I think that it was not what I guess we would think a proposal would look like. There was no diamond ring. It was in a tent in the middle of a living room, and it felt like he just couldn't live without Quinn, and that was the moment, and his son was there, and I just thought it was a really beautiful representation of something that maybe was more unexpected than what we have in our minds as we grow up. So yeah, I think that's important too on shows, to represent all different kinds of relationships, weddings, or whatever that it might be. Because it doesn't always look like this fairy tale that we're painted in, you know, books growing up or movies growing up. It is something, it is real life. For me, I climbed to the top of a mountain and had no idea my husband was going to propose to me, and I was sweaty and disgusting. So I don't, you know, I didn't know that it was coming then, and yet it was perfect the way that it happened. And I feel that way too when I watch the show, that there's a different representation that everybody kind of attaches themselves to, whether it's a character or a story or a moment, because it's something that rings true for them. Du coup, have fun. Thank you. La réponse du coup était le premier truc qui lui vint en tête, c'est clairement lorsque Clé l'a demandé en mariage. On va pas se mentir, cette scène elle est magnifique. La moitié des gens ici peut-être ont pleuré. J'ai pleuré. C'était quelque chose. Et du coup pour elle, c'était pas quelque chose. On s'attend toujours à un conte de fées, 45 000 ballons, genre des colombes qui volent à côté, genre. Alors que, c'est pas toujours le cas. Il n'y a pas que ce genre de demande en mariage, bordel. Il y a beaucoup plus. Et alors que pour son personnage, c'était juste au milieu du salon, dans une tente. Et il lui dit non mais tu sens qu'il ne pouvait juste plus vivre sans elle. C'était genre plus fort que lui de demander, et elle trouvait ça vraiment juste trop beau. Et elle a adoré, mais du coup, pareil même pour elle en tant que personne et pas son personnage, elle a dû monter sur une énorme montagne, et tu vois, elle était crados, elle était fatiguée, oh là là, c'était pas le moment. Cependant, c'était le moment en fin de compte, parce qu'elle savait pas qu'il allait lui demander en mariage, et pouf, il l'a demandé en mariage. Et quand elle y a pensé, elle était là, mais en vrai c'était le moment parfait, c'était juste super beau. Et c'est très important dans une série de pouvoir montrer plusieurs facettes de toutes choses qu'on montre, parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire les choses, et il faut permettre aux gens de s'identifier à la série qu'on regarde sous différents angles. Voilà. Working with Rob was always funny. Literally, the man is a walking comedy show. We just never got to, I mean, some scenes I guess we got to do some comedy, but a lot of it was just drama. But I will tell you guys, along with my favorite scene being the proposal scene, when we were inside the tent that day, he's gonna kill me. He literally farted, and there were 2 cameramen, 2 sound guys, so that's 4 people, me, him, and the kid. So 7 people inside a small zipped up tent, and we all had to experience his flatulation. Very fancy word for fart. It was like the worst prank, non-prank anybody had ever done. But I remember everybody would try to like prank me, and one day Joy thought that it was a prank I always eat apples and peanut butter, and she went and took a bite out of each apple of mine and then left it. She's like, haha, I
pranked you. I'm like, eating my food, Joy, is not a prank. That's just me sharing my food, but nice try. But there was always, like, you know, anytime Rob is around, he's maybe one of the funniest human beings that I know. So I have lots of stories, but maybe inappropriate to tell. I mean, even when he was here at the VOP, he was just one of the craziest people I've met. Just like joke. So imagine that for 3 seasons of my life. Oh. Like, yeah. A walking meme. Oh wow. Ok. Du coup, la question était, est-ce qu'elle avait, on va dire, des histoires, on va dire, assez drôles, qui sont les amis qui sont vers la porte. Pouvez-vous vous calmer quand même? Merci. Du coup, je disais comme quoi, est-ce qu'elle avait une histoire drôle qui s'est passée lors du set? Elle avait dit, bah clairement, déjà, toutes les scènes avec Robert, certes, ils ont tourné beaucoup de drama et un peu de comédie, sauf que la caméra s'arrête et c'est bon. Le mec, c'est un mème ambulant, il fait que des blagues, il fait que rire. D'ailleurs, une des blagues qu'il avait faites, ou comme on appelle un prank, c'était que la scène de demande en mariage, on est là en mode, oh my god, c'est une demande en mariage. Entre deux scènes, il s'est dit, tiens, c'est une bonne idée. Du coup, de juste péter au milieu de la tente qui est fermée. Et surtout, c'était même pas juste 3. Il y avait 2 caméramans, 2 personnes pour le son, Shantel, le gosse et lui. Ça fait 7. Et ils pensaient que ça allait être le prank le plus drôle, alors que eux, ils devaient respirer, on va dire, cette odeur qui donne envie. Waouh, laissez tomber. Mais sinon, il y avait aussi, une fois, il y a Joy qui voulait lui faire un prank. Tu vois, elle voulait un peu la taquiner. Et du coup, elle est partie, elle avait plusieurs pommes, et elle a pris un croc de chaque pomme. Et elle est venue voir Chantal en mode ah, je me suis foutu de ta gueule, je t'ai eu et tout, ouloulou. Sauf que elle, c'est la mode, c'est pas une blague de manger ma bouffe, quoi. C'est pas une blague. C'est juste que je partage. Oui, j'aime, je partage. Mais c'est pas une blague, c'est pas un prank en fait, réveillez-vous, quoi. Et du coup, voilà, c'était un peu les moments assez drôles qu'il y avait sur le set. You can play another character, which one would it be? I think about that often. You know what would have been interesting? I never thought about this till right now. So when I auditioned to play Quinn, I actually went in to play Alex. So I went in to audition for the first time to play Alex, and when I was auditioning, 2 of the bosses looked at me and they said, stop. And I was like, oh, this sucks. Okay, I'm gonna go. And they were like, no, you look so much like Joy, Haley, and we're looking for her sister. Can you take this paper, go outside, study it, and then come back and audition? I'm like, what? Okay. So I went outside and I read off the paper and I did my audition, and then they offered me a different role for Quinn and not Alex. But I wonder what would have happened if I played Alex. You know what I mean? Like, there's something interesting, almost like an alternate universe where I could have had that role, but I didn't. I got to play Quinn, which I feel so grateful for. And Joy and I constantly think, when we see photos on the internet or anywhere, we actually think it's us. Like, I think a picture of her is me and she thinks a picture of me is her all the time. And we change our hair just as often. So I think I wonder, not that I love one person's storyline over the other, but I wonder what would have happened, because I'm not a singer, and they made Alex a singer because Gianna is a singer. Like, what would have happened to Alex's character if I played her? So yeah. Du coup, pour répondre à la question, elle avait dit comme quoi de base, elle avait auditionné pour le rôle d'Alex. Elle arrive devant les directeurs de casting en mode allez, on commence et tout. Elle commence à dire, réciter les paroles qu'il fallait. Sauf qu'ils disent tu t'arrêtes de suite, c'est mort. Et t'es là, ah c'est la merde. Bon bah écoute, merci. C'était sympa. Allez bisous. Sauf qu'il lui dit attends. C'est juste que tu ressembles tellement à Joy qui joue Ellie et on est en train de rechercher sa sœur. Donc est-ce que tiens, prends, lis, va dehors, lis, étudie, reviens et réauditionne. Elle était là en mode, what? Ok,
Enfin, clairement, elle va dire non, hein. Donc elle est sortie, elle est revenue, elle a fait l'audition, et c'est à ce moment-là qu'elle a eu le rôle, et du coup, elle est très contente d'avoir eu Queen, mais elle se demande, tu sais, genre dans un multiverse comme ça là, si elle avait eu le rôle d'Alex, qu'est-ce que ça aurait été, comment ça aurait été joué. Du coup, c'est vraiment juste par pure curiosité par rapport à ça qu'on switch un peu pour voir ce que ça donne. It's awesome. Thank you for having me. Oh, thank you for coming. On l'applaudit bien fort, plus fort, on crie. Voilà. You take care, I'll see you soon. Hi guys. Oh.